দিস ইজ এ BMS সার্কিট। এটা একটি BMS সার্কিট 3টে ব্যাটারির জন্য। দিস সার্কিট ফর 3 ব্যাটারি অনলি, 3 ব্যাটারি বাট 4.2 ভোল্টেজ ব্যাটারি। 3টে ব্যাটারি হবে কিন্তু একটা ব্যাটারি 4.2 ভোল্টেজ হওয়া লাগবে, 20 এম্পিয়ারের। এটাতে কিন্তু আমরা 3.7 ভোল্টের ব্যাটারি লাগাতে পারবো না, এটাতে আমাদের লাগাতে হবে 4.2 ভোল্টের ব্যাটারি। উই ক্যান নট ইউজ 3.7 ভোল্ট ব্যাটারি হিয়ার, we have to use 4.2 volt. This is the output and input, both are here, positive and negative. Positive and negative will be here. Now I am going to show you the connection. আমি এখন আপনাদেরকে কানেকশন করা দেখাবো জাস্ট বোঝানোর জন্য। দিস ওয়ান ইজ 0 voltage. 0 voltage mean the battery negative voltage. ব্যাটারি নেগেটিভ ভোল্টেজ। আমি একটু এক্সাম্পলের জন্য 3টে ব্যাটারি নিয়ে আসি। I am bring 3 batteries for example. If we make it series, আমরা যদি এটাকে সিরিজ মোডে লাগাই তাহলে এটা পজিটিভ, দিস ওয়ান ইজ পজিটিভ, দিস ওয়ান ইজ নেগেটিভ, দিস ওয়ান ইজ পজিটিভ, দিস ওয়ান ইজ নেগেটিভ, অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ নেগেটিভ, দিস ওয়ান উইল বি পজিটিভ। দ্য ব্যাটারি উইল বি লাইক দ্যাট। এই ব্যাটারি এভাবে থাকবে। তাহলে এটা নেগেটিভ, ফার্স্ট নেগেটিভ, প্রথমটা নেগেটিভ হলে এটা 0 ভোল্ট। দিস ওয়ান ইজ দ্য 0 ভোল্টেজ। দ্যাট 0 ভোল্টেজ উইল কাম, এই 0 ভোল্টেজ আসবে হচ্ছে হেয়ার, এখানে 0 ভোল্টেজ। দ্য ব্যাটারি 0 ভোল্টেজ উইল কাম হেয়ার, ব্যাটারি 0 ভোল্টেজটা এখানে আসবে। দেন দিস কানেকশন উইল কাম ফ্রম হেয়ার। হেয়ার ইজ দ্য 4.2 ভোল্ট। ইফ দ্য ব্যাটারি ইজ 4.2 ভোল্ট, যদি ব্যাটারিটা 4.2 ভোল্ট হয় তাহলে এখান থেকে আমাদের 4.2 ভোল্ট এখানে আসবে। দ্য 4.2 ভোল্টেজ ওয়্যার উইল কাম হেয়ার, 4.2 ভোল্টের তারটা এখানে আসবে। দেন আফটার দেন ইফ দ্য ব্যাটারি গোস লাইক দিস ওয়ে, যদি এভাবে ব্যাটারি যায়, দেন এ পাশে ঘুরে এসে এ পাশে যাবে, তাহলে এখানে দিস ওয়ান ইজ পজিটিভ, নট পজিটিভ, ব্যাটারি পজিটিভ, and this like this connection is the 8.4 voltage. This connection is the 8.4 voltage. এই কানেকশনটা 8.4 ভোল্টেজ হবে, 8.4 ভোল্টেজ হবে। তাহলে এখান থেকে তারটা দিস ওয়্যার কামস টু হেয়ার, ওখান থেকে তারটা এই 4.8 ভোল্ট, 8.4 ভোল্টে আসবে, ওখান থেকে তারটা এখানে আসবে। অ্যান্ড এই লাস্টে হবে 12.6, এই শেষে 12.6 ভোল্টেজ হবে। অ্যাট লাস্ট ইট উইল বি 12.6 ভোল্ট। This wire will come here. This wire will come here. The positive voltage. Last one is the positive. This one is the positive voltage. Okay. Then 8.4 volt should come here. 8.4 volt. 8.4 volt comes from here. 8.4 volt তারটা here আমাদের এখানে আসবে, ওই এখান থেকে আসবে। আর 4.2 volt, this 4.2 volt will come 4.2 আসবে এখানে, come here. And 0 voltage. 0 voltage যাবে হচ্ছে উইল 0 voltage will come. This is the 20 ampere BMS circuit for 4.2 volt 20 ampere. This was 20 ampere BMS circuit কিন্তু 4.2 ভোল্টেজ ব্যাটারির জন্য। এখন আমরা দেখি এইটা। নাও we are going to watch this one. This is 10 ampere, this one is 10 ampere, but this circuit is for 3.7 volt. এই সার্কিটটা 3.7 ভোল্টেজের সার্কিট, 3.7 volt. This is the 3.7 volt circuit. The battery should be 3.7 volt. এখানে ব্যাটারি 3.7 ভোল্টের লাগবে। নাও আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দেখি। নাও উই আর গোয়িং টু ওয়াচ ইন এক্সাম্পল। আমি এখন একটা এক্সাম্পল দিব। এই ব্যাটারিটা ইউজ করি। আই এম গোয়িং টু ইউজ দিস ব্যাটারি টু শো ইউ, দেখানোর জন্য আমি ইউজ করতেছি। ওকে, তাহলে then wait for a while please. Okay, I bring this 3 battery for example হিসেবে আমরা দেখি। if we use 3.7 volt battery like the same way, like it will be same way, this one will be 3.7 volt. Every battery is 3.7 volt. Then this one is the negative voltage, 0 voltage, it is negative. Then goes to like this way. This one should be 3.7 volt, 3.7 volt. Then go from there. Then this one will be 7.4 volt. This one 7.4 volt. Here 7.4 volt. This connection should be 7.4 volt. এই কানেকশনটা 7.4 volt হবে। তারপর এখান থেকে এভাবে যাবে। Then this go from like this way. Then here will be 11.1 volt. এখানে 11.1 ভোল্ট হবে পজিটিভ, লাস্ট ওয়ান।
then we have to connection like this way. 0 voltage should come from the 0 voltage, battery negative. This is the negative voltage 0, negative voltage, the negative voltage. This one is 3.7 voltage. 3.7 voltage is the connection. Here will come here, এখানে আসবে, এখান থেকে তারটা এখানে আসবে, the wire will come here, then goes from like this way, then 7.4 voltage. This connection should be 7.4 voltage. এই কানেকশনটা 7.4 ভোল্ট এখান থেকে তার এসে এখানে লাগবে. This wire will come from here to there. Now goes like this way, 11.1 voltage is positive voltage. This should come here. Now we can see same connection but voltage is difference. That one before one was 4.2 volt, this one is 3.7 volt. This is positive and negative, positive and negative, positive negative. এখান থেকে বেরোবে charging output same place, the charging output same place. And this one is 3 cell also 40 ampere, 3 cell also 40 ampere BMS circuit. This one also 4.2 volt battery. This circuit also connection like this, the before one. আগেরটার মতো এটা সেম কানেকশন হবে, সেম কানেকশন হবে. দেখি আমরা 0 voltage, that 0 voltage negative 0 voltage will come from here. Then 4.2 voltage also come from here. After then এরপরে হচ্ছে 8.4 volt, 8.4 voltage should come from here. Then 12.6 voltage come from here. 12.6 voltage come from here. This is 40 ampere BMS. Every BMS are same but voltage is difference and ampere. Two type of battery have. Now we can see 3 BMS circuit are here. These 3 are also good quality one, not so good and not so bad. We can use lithium ion battery also.